Now we go on the 7th part of the walking tour here in Lescala at the Costa Brava at the beach. Come with me, this will be an exciting tour. Let's check it out. It's June 25th you say, you know, and it's hot, it's nice, it's summertime, and it's great fun to go. Let's go together. This is beach time. This is the beach time, and let's look at the beach, how many people there are at the beach, and if it's fun to go to the beach. Come with me, and there is the beach. Look at that, isn't that nice? It's beach time at Costa Brava, and enjoy coming with me. See, the season began. Not like last time I came here, that was in springtime, not many people. Now you have really a lot of people, and you can enjoy the beach here, going direction San Martín de Empúries. Wir gehen jetzt Richtung San Martín de Empúries am Strand entlang weiter. Der 7. Teil der Walking Tour hier an der Costa Brava in l'escala. Voilà, nous sommes en partie 7 du Walking Tour ici, Costa Brava à l'escala. On va direction San Martín de Empúries. La saison a commencé, c'est l'été, chaleur 26 à 30 degrés. Et c'est vraiment un bon temps pour être à la plage. Ahora estamos en el partito 7 del Walking Tour aquí en la escala, dirección San Martín de Empúries a las playas. La temporada ha empezado, como ustedes ven. Ahora son perros famosos. Buscas en YouTube Tom Costa Brava, están dentro esta noche. Vale, chao. Gracias. De nada. You see, you can do a lot of stuff here at the beach, boating, there's a lot to do. Wie ihr seht, man kann viel machen hier, mit Booten rausfahren, einfach nur die Sonne genießen. Tant de trucs à faire ici à la plage. Avec le bateau, vous pouvez sortir. Vous voyez, tant de trucs à faire. Avec cette vue sur le baie de Rosas.
Look at that, isn't that cute? So we are coming to the end of the walking tour 7 here at the beach at the Costa Brava at Lescala. If you like the video, give a like, subscribe to the channel, share the video with other people that they can see as well the beauty of Catalonia and the Costa Brava. We are coming to the end. Wir kommen zum Ende vom 7. Teil der Walking Tour hier in Lescala an der Costa Brava. Hier ist die Costa Brava im Kleinformat, eine kleine Bucht. Voilà, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt das Video, dass andere Leute auch die Schönheit von Katalonien sehen können. Voilà, nous sommes à la fin du partie 7 du Walking Tour ici, au plage de l'escala. Donnez un like, faites une subscription au canal, compartez les vidéos avec d'autres gens, qu'elles peuvent faire aussi, voilà, la belleza de Catalonia. Estamos al final del partido 7 del Walking Tour aquí en la Costa Brava à Escala. Donnez un like, faites une subscription au canal, compartez les vidéos avec d'autres gens, qu'elles peuvent voir aussi la belleza de Catalonia, de las playas, de las caras. Con esta vista tan preciosa, os digo un bon dia, have a joyful good day, habt einen wunderbaren schönen Tag, une joyeuse journée, have a beautiful joyful day. Goodbye.